సో వి బుక్ ద హెలికాప్టర్ రైడ్, దానికోసం అని వచ్చిన. So we're all set to fly. ఇప్పుడు after the helicopter ride and all, we're doing something really very interesting. So we booked the helicopter ride, దానికోసం అని వచ్చిన. మంచిగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాము. చూద్దాం, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఇస్. హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ పూజిత? జీరో ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాండిడేట్. వేసుకోండి ఇక్కడ ఒక మేము. We just started and Jamie is there. He's our pilot today. So thank you. So Damien is our pilot for tonight, and we're just waiting for a crazy experience. So we're all set to fly and super excited. All right, welcome on board. Is everyone ready to go and enjoy? Yes. All right, let's do it. Key West Tower, good evening. Helicopter 344 Charlie Foxtrot for a right downwind, then northbound to the corner in receipt of Oscar. Ready? 4 Charlie Fox Tower, Alpha Bravo 5, right downwind departure, 36018, gust 22, clear for takeoff. Alpha Bravo 5, takeoff right downwind, 344 Charlie Fox 6. Alright, here we go. అంతుంది సౌండ్. వావ్. Alright, we're getting ready. We're off. A little bit bumpy down here because of the way the wind comes over the trees there, but once we get up in a moment, it'll be quite nice. Give us some extra speed too. Alright, so we're just going to climb on up here before we start a right turn to head out into the Atlantic Ocean and follow the island around. Wow. Alright, how's everyone doing? Good? Yes. Oh. Cool perspective down on everyone's airplane here as well, and your seatbelts, and I'll let you know when to take them off once we shut down the aircraft. ఇప్పుడు ఆ చిన్న బ్లాక్ దాని మీద ల్యాండ్ చేస్తాం. Alright, welcome back. How'd you guys enjoy that? It was crazy. Fantastic. Alright. Well, if you guys would like to just sit back and relax for a couple more minutes while I shut down the aircraft, we'll then all pop out together when these blades stop turning. సో ఒక బీచ్ రిసార్ట్ తీసుకున్నాము, మా హోటల్ రూమ్ అన్నమాట. And the super amazing part is after the helicopter ride and all, we're doing something really very interesting. ఒక జాజ్ క్లబ్ దొరికింది మాకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా, వేర్ లైవ్ జాజ్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గో దేర్. I am like super excited.
done with Key West and we started the drive back to Miami. Miamiకి వెళ్ళి Miami బీచ్ చూడాలి. 4 hours డ్రైవ్ ఉంది. ఈ 4 hours డ్రైవ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేటప్పుడు పూస్తా నడిపించేటప్పుడు చూపించి అటు ఇటు సముద్రము, మధ్యలో బ్రిడ్జెస్, బ్యూటిఫుల్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నా రిటర్న్. ఐమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ఇట్. చూద్దాం, లెట్స్ సీ. బాయ్ కీ వెస్ట్. కీ వెస్ట్ వాజ్ లవ్లీ. అందరూ అంటే ఎవరైనా యూఎస్కి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ సూపర్ ఉంటుంది. కపుల్ హనీమూన్ డెస్టినేషన్ టైప్ సూపర్ ఉంటుంది. సోలో ట్రిప్స్ కూడా బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ చేయాలి అంటే అయితే మీ వైఫ్తో రండి, లేకపోతే మంచి ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ వచ్చేసి ఇచ్చచ్చు. సో దట్స్ ఫర్ కీ వెస్ట్. అండ్ So how is the feel of driving? It's nice. It is different. చాలా కొత్తగా ఉంది బికాస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి నడిపిస్తున్నా, కానీ బాగుంది. ఇంకో అన్నిటికన్నా కొత్తగా నాకు ఏముందంటే ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట. సరే లేన్స్ అంటే నేను హైదరాబాద్లో ఒక 3/4 ఫాలో అవుతాను నేను ఆ లేన్ డ్రైవింగ్ అన్నట్టు. మరీ అర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు తప్ప చాలా బాగా ఫాలో అవుతాను నేను హైదరాబాద్లో లేన్ స్విచ్చింగ్ అని ఆల్. కానీ స్పీడ్ లిమిట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. 45 అంటే 45లోనే పోవాలి. ఏ పోలీసు వాడు ఎక్కడ దాక్కుంటాడో తెలియదు, టికెట్ పడుతుంది ఏందో అన్నట్టు. అదొక్కటి తప్ప మిగతా అంతా వెళ్తాయి. రెండు ఐలాండ్స్ని కలుపుతూ బ్రిడ్జ్ చేశారు వీళ్ళు. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ ఆపలేదన్నమాట. రెండు ఐలాండ్స్ని కలుపుతూ బ్రిడ్జ్ చేసి, అది పాత బ్రిడ్జ్, ఇది కొత్త బ్రిడ్జ్. డ్రైవ్ అద్భుతంగా ఉంది. కింద సముద్రము, అటు సముద్రం, ఇటు సముద్రము. And technically end of like beach side lo it is just 2-3 feet deep anta. 3 to 10 feet ఇది మొత్తం. ఇప్పుడు మా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఉన్న సముద్రం మొత్తం 3 to 10 feet. అది ఏం మ్యాజిక్ అర్థం కావట్లా. అది డౌన్ టౌన్లోకి వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి మియామి బీచ్ 4 miles. పోర్ట్ సైడ్ ఉన్నాము. ఐ గెస్ క్రేజీ పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఉన్నాయి. షిప్ యార్డ్ దగ్గర ఉన్నట్టున్నాము. వాళ్ళే ఉంది ఆ క్రూజ్ చూడండి. We are just entering the Miami beach. You know how famous it is, Miami beach అన్నది. ఎంత వింటామో Miami గురించి. Look at the colors. బ్లూ నుంచి అలా లైట్గా వైట్, ఆరెంజ్, రెడ్, పర్పుల్ అన్నీ. ఇప్పటిదాకా నేను వెళ్ళిన బీచెస్ అన్నిట్లోకి ద బెస్ట్ బీచ్ అని చెప్పచ్చు. ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. స్కై సన్సెట్ ఇస్ ద బెస్ట్. అండ్ వాటర్ కలర్ చూడండి అసలు. సో మియామిలో రూమ్ తీసుకున్నాము. ఇట్ ఇస్ ఆన్ ద 14th floor. And the room is cute. You have a closet, a small mini kitchen with toaster,
microwave, glasses, cups, and bulbs. Nice bathroom. And the best part is we have a balcony. Beach view అనమాట. కానీ మీకు ఒకటి చెప్పనా, రేపు పొద్దున్నే మళ్ళీ ఇంకో వీడియో తీస్తా బీచ్ వ్యూది, అప్పుడు చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. మియామిలో మా కజిన్ ఉంటాడు. బేసిక్గా నాకు వరుసకు మామ అవుతాడు, కానీ చాలా చిన్న ఏజ్ కాబట్టి అన్న అని పిలుస్తా. నా కజిన్ ఎలా అంటే మా అమ్మమ్మ, మై మదర్స్ మదర్, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ సొంత తమ్ముడి కొడుకు అనమాట. సో హీ స్టేస్ హియర్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఇస్ కృష్ణ అండ్ హిస్ వైఫ్ వెరానికా. అండ్ వీళ్ళింటికి వచ్చాము డిన్నర్కి అండ్ చాలా క్రేజీ ఫుడ్ వండి పెట్టారు. చెస్ ఓకే వెరానికా, యూ గోనా ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ what's what. Okay, this is ackee and tofu. Usually they eat it with saltfish, but we don't eat fish, so we put ackee with the tofu. Okay. And this is rice and peas. This is coconut rice and peas, so it's coconut milk with rice and peas and thyme. Okay. And this is green banana fry, and that's fried water chestnuts. Lovely. Instagram followers. So this is ackee and tofu, which is a Caribbean dish. Yes. Yes, and this is వాటర్ చేసాం. water chestnut and green banana ante mana artikai, and this is rice and beans. Peas. Coconut. Yeah. Okay. Coconut milk ton chesina rice and peas. Looks delicious. You have some nice hot sauce. Trinidad Scotch bonnet. Scorpion pepper. Scorpion pepper. And how hot is this? This is the hottest pepper in the world. Oh. The hottest pepper in the world right now. There you go. So ఇప్పుడు అది తినబోతున్నాను. Let's see. And thanks for the amazing dinner. Both of you, love you. She's also a vlogger and she has a page on Insta. And what's that? Veg Head Barrel. Okay, please do follow that. I'm putting the description. I'm putting that link in my description. So please do follow her page and you can find some really crazy stuff. So చూడండి, మియామి స్ట్రీట్స్ నైట్ టైం ఎంత బాగా డెకరేట్ చేశారు లైట్స్ తోని. So finally we are done with Miami and we're heading back to the airport. ఇక్కడ నుంచి న్యూ జెర్సీకి వెళ్తున్నాము. న్యూ జెర్సీలో ఒక షో ఉంది ఈరోజు సాయంత్రం, అండ్ రేపు మేరీల్యాండ్లో షో అండ్ ఎల్లుండి మినియాపోలిస్లో షో. సో షోస్ అన్ని ఫుటేజ్ అండ్ వీడియోస్ కలిపి మీకు ఇంకొక వీడియోలో పెట్టాను కాబట్టి ఈ షోస్ తాలూకు ఫుటేజ్ అంతా అక్కడికి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ కీ వెస్ట్ అండ్ మియామి అండ్ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ద వీడియో. Yeah, take care, have fun, and ఖచ్చితంగా మీరు మాత్రం యూఎస్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ యూఎస్లో ఉంటే మాత్రం కీ వెస్ట్ మాత్రం మిస్ చేయకండి. మంచి ట్రిప్కి వెళ్ళండి. మియామి ఆబ్వియస్లీ వెళ్తారు. అండ్ యా, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఫన్, అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సాకేత్ కుమాండూరి. కార్ రిటర్న్ ఇచ్చేసాము. పూజితా వెళ్తుంది కీస్ రిటర్న్ చేయడానికి. అంత పెద్ద లైన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇన్ని కార్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని రెంటల్ కార్స్ లిటరలీ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అలా వాక్ చేసుకుంటూ అటు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. సో కార్ రెంట్ ఇచ్చేసాము అండ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళడానికి కార్ రెంటల్ బిల్డింగ్ నుంచి దేర్ ఇస్ అ ట్రైన్ సర్వీస్. సో ట్రైన్ ఎక్కాలన్నమాట. వెళ్ళిపోతుంది రా ఫాస్ట్.